Dear teachers, welcome to JS and English Learning. We are with Unit 5 of PGTRB and we are discussing Henry IV Part 1. And we are with Act 4. Act 4, Scene 1. What is the setting of Act 4, Scene 1? Act 4, Scene 1 is set in the base camp in Shrewsbury. It's the rebels' base camp. They have set their camp in a place called Shrewsbury, which is in the west part of England, near the Wales border. There is Wales and England. They meet in that place. So they are meeting in the western part, and you find all the rebels are gathered there. Who are the rebels? Hotspur, then his uncle Earl of Worcester, then Douglas from Scotland. He has come with his 1,000 soldiers, and they are discussing their war strategy, their attack strategy, how to attack, from which side to attack. At that point of time, you have the arrival of a messenger, and the messenger brings a very bad news. What is the bad news? The rebels, they were expecting the arrival of the Earl of Northumberland with his army. Who is the Earl of Northumberland? Hotspur's own father. And this man is sick. And that is not a bad news. He has decided not to lend his troops to Hotspur. He says, I cannot lead the troop. I cannot just send the troop. So I am not sending my troops to you. This is a very big setback news to the rebels. And when this news reaches them, Earl of Worcester is very much disturbed because he knows for certain that they cannot face Henry IV without the help of Earl of Northumberland or without the help of his large army. Anyhow, Hotspur tells, no, come what may, yaru vandalum seri, varlanalum seri, irukra troops vachi, we will go and fight against Henry IV. At that point of time, you have the entry of the second messenger. And this second messenger is Sir Richard Vernon. Who is this man? He is a very close relative of the Percys. He comes telling a very disturbing news. In a disturbing news, he was disturbed. So he came to alarm the rebels. Alarm that he has seen Prince John and the Earl of Westmoreland marching towards Shrewsbury with 7,000 soldiers. ரொம்ப கம்மியெல்லாம் இல்ல, ரெண்டு பெரிய தலைகள் வருது. ஒன்னு வந்து பிரின்ஸ் ஜான், the younger son of King Henry IV. Along with him, you have the Earl of Westmoreland. They are coming with 7,000 men. This is the first troop which is advancing. அதே நேரத்துல the king is coming separately with a very big troop, and you find the Prince of Wales, he is also coming with a troop. So the enemies are outnumbering us. நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும், கொஞ்சம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா. ஒருவேளை if they come for a peace negotiation, let's accept it அப்படின்னு சொல்றதுக்காக வரும் பொழுது இந்த Sir Richard Vernon, he starts praising Harry. என்ன சொல்றாரு? I have seen Harry coming with his troops, and when I have seen him fighting war, I have seen him as an excellent horseman and a young soldier. அவன் குதிரையில உட்கார்ந்து வர்றத பார்க்கும்போதே எனக்கு அவன் கொஞ்சம் நமக்கு ஒரு பெரிய சிம்ம சொப்பனமாக விளங்குவான். There was a young ஒரு ஸ்டோரி சொன்னாரு சமீபத்துல. There was a young Pandya king. At a very young age, he led a very big army and proved himself. அப்படின்னு மேடையில் ஒருத்தர் சொன்னார். அது எனக்கு ஞாபகம் வருது. அந்த தகவலை கேட்டோம், எதிரிகளுக்கு வைத்த புளிய கரைச்சிருக்கும். அதே மாதிரி இங்க ஹாரிய பத்தி சர் வேர்னன் சொல்லும் பொழுது எல்லாருமே கொஞ்சம் பதட்டத்துல இருக்கும்போது ஹாட்ஸ்பர் என்ன சொல்றாரு? If Harry is such a great warrior, I wish to meet
Harry in a single combat and I wish to kill him. அப்படின்னு அவர் ரொம்ப ஆப்டிமிஸ்டிக்கா ரொம்ப வீராவேசமாக வசனம் பேசக்கூடியவராகவே ஹாட்ஸ்பர் இருக்கிறாரு. He is very very impulsive, emotional. கொஞ்சம் ஸ்டெடியா இருந்து முடிவு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா he would not have become a tragic hero later, but here he is going to become a tragic hero. And then you will find Vernon is going to give still worst news. என்ன அப்படின்னா, Glendower from Wales, Owen Glendower, அவர் என்ன சொல்றாரு, he is not able to assemble his forces within 14 days. The time that was given for him to assemble his troops and to reach Shrewsbury is 14 days. அவர் என்ன சொல்றாரு, 14 நாள் கொடுத்தீங்க, நானும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன், இன்னும் மக்களை கேதர் பண்ண முடியல, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வார்ம் அப் பண்ணி அங்க இருந்து கொண்டு வரணும். ஐ திங்க் இட் வில் டேக் லிட்டில் மோர் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, இப்ப வொர்செஸ்டர் என்ன சொல்றாரு, டக்ளஸ் அண்ட் மை டியர் பாய் Hotspur, it's very very alarming that we may lose the battle because your father, the Earl of Northumberland is not coming, and you find Mortimer's father-in-law Glendower is also not coming. Now we have to be very on the safe side அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. இருந்தாலும் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்க, டக்ளஸ் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப்டா இருக்காரு, ஆனா அவரும் என்ன பண்றாரு, he bounces back and he is standing very firm in facing Henry the Fourth and his troops. And they say, even if we were to die in the battle, let's die merrily in the battle. அப்படி சொல்றாரு. That is Act 4, Scene 1. And Act 4, Scene 2, a very interesting scene again. Again, a comic relief that speaks about the character of Falstaff. என்ன அப்படின்னா, Falstaff is given the job of leading a brigade. He has to commission soldiers. He has to enroll soldiers. அப்ப அவர் என்ன பண்றாருன்னா, அப்படியே அந்த கவென்ட்ரி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு on the road near Coventry, அந்த ரோடு, அந்த கவென்ட்ரிங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு ரோட்ல போயிட்டு இருக்காரு in the southeast England, and he is moving. அப்படி மூவ் பண்ணும்போது என்ன பண்றாரு, he is trying to gather men. Normally when a charge is given to a man to enroll soldiers, he should think of the strong men to be part of that particular brigade. ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு, வேற ஒரு ட்ரிக்க பயன்படுத்துறாரு. என்ன ட்ரிக், he wants to make himself rich, so he sends Bardell to buy some wine. அப்ப Bardell அந்த பக்கம் போனோன்னு இவர் என்ன பண்றாரு, அவரு எப்படி நம்ம வந்து காசு பார்க்கலாம் அப்படிங்கறத பத்தி கொஞ்சம் ஒரு திட்டம் தீட்டிருக்கிறார். என்ன திட்டம் அப்படின்னா, now he is a powerful man, so he is coming out with a strategy. என்ன அப்படின்னா, instead of going to young men who are unemployed, he is going to wealthy merchants and farmers who wish to stay in their homes. அவங்கள்ட்ட போய், the king wants you to be part of the brigadier the brigade அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, they will try to bribe him and he gets the money and frees them. And after getting lot of money, he is looking forward for the worst fellows. யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, some of the kleptomanic house servants. Kleptomanicனா servants who are not good ones, who have the habit of stealing their masters. சின்ன சின்ன விஷயங்களை, அரிசி பருப்பு திருடுறவங்க, வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பொருட்களை திருடுற மாதிரி ஆசையுள்ள அந்த சர்வன்ஸை வந்து என்ரோல் பண்றான். யங்கஸ்ட் சன்ஸ் வித் நோ இன்ஹெரிட்டன்ஸ், அப்பா கிட்ட இருந்து எந்த சொத்து பத்தி இல்லாத அந்த மாதிரி ஆட்கள். அதே நேரத்துல பேங்க்ரப்ட் லேபரர்ஸ், எதுவும் வேலை வெட்டி இல்லாத லேபரர்ஸ் அல்லது வேலைக்கே உதவாதவங்க அப்படிங்கிற எல்லாரையுமே என்ரோல் பண்றான். அண்ட் ஆல் தீஸ் ஃபெலோஸ் ஆர் அண்டர் நரிஷ்ட், untrustworthy, and they are unimpressive. இவங்க எல்லாரையும் கேதர் பண்ணி ஒரு டீம் ஆஃப் ராக்டு மென்ன அப்படியே கூட்டிட்டு போறாரு. பார்க்கும்போதே குப்பன்னு தெரியுது, ஆனா அவங்களதான் என்னுடைய பிரிகேட் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி நடத்தி போயிட்டு இருக்கும்போது அன்எக்ஸ்பெக்டடா அங்க ரெண்டு பேரும் வர்றாங்க. யாரு அப்படின்னா, யூ ஃபைண்ட் ஹாரி அண்ட் Earl of Westmoreland. They come there and they surprise Falstaff. அந்த Earl of Westmoreland அந்த
ஃபால்ஸ்டாஃபை பார்த்துட்டு என்னடா இதுதான் நீ சேர்த்துட்டு வந்த கூட்டமா சோல்ஜர்ஸா அப்படிங்கிறன எஸ் தே ஆர் த பெஸ்ட் மென் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் சொல்றாரு ஏண்டா நீ ஒரு முட்டா பயடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஹாரி இஸ் டெல்லிங் கம் ஆன் நாட் டு வரி மை டியர் அங்கிள் டோன்ட் வரி தீஸ் ஃபெலோஸ் ஆர் வர்த் டு டை ஃபேசிங் த கேனன் பால்ஸ். எதிரிகள் கேனன் பால்ஸ் போடும்போது இவன் எல்லாம் சாவாங்க, சாகட்டும், எதுக்கும் உதவாம இந்த சொசைட்டிக்கே பாரமா இருக்கிற அந்த நாய் எல்லாம் செத்து போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is just making fun of Falstaff's recruitment. Are you there, teachers? Now we move on to scene 3. Scene 3 is again set in Shrewsbury and we find என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹாட்ஸ்பர் டக்ளஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படியும் சண்டைக்கு ரெடி ஆயிரணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வெர்னன் அண்ட் ஓர்செஸ்டர் they are urging Hotspur and Douglas to wait for some more time. ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா what is the argument given by Vernon? அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ஓர்செஸ்டருடைய band of knights on soldiers, knights எப்பொழுது சோல்ஜர்ஸ்ல வருவாங்க, அந்த அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஹார்ஸ் பேக்ல வருவாங்க knights, அவங்க எல்லாம் இப்பதான் வந்திருக்கிறாங்க and they must be very tired. அந்த ஹார்ஸும் டயர்டா இருக்கும், நைட்ஸும் டயர்டா இருப்பாங்க. so give them some time அப்படின்னு அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது இல்லைன்னு அவங்க ஆர்கியூ பண்றாங்க. அந்த நேரத்துல we have the arrival of Sir Walter Blunt from the enemy camp. He goes to Hotspur's camp and he is giving an offer to the rebels. It is an offer which is sent from King Henry IV. What is the offer அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா King Henry IV is ready to listen to the rebels and their demands. உங்களுடைய கோரிக்கை என்ன, அதை எனக்கு சொல்லுங்க, அந்த கோரிக்கையை சொல்லுங்க, அந்த கோரிக்கையை பேசுவோம் அப்படிங்கிறாரு. அதே நேரத்துல நான் உங்களுக்கு பூரண மன்னிப்பு தருகிறேன், I will give you full amnesty, நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன், provided you don't start the war. அந்த நேரத்துல ஹாட்ஸ்பர் என்ன சொல்றாரு, he tells hey come on you messenger, you take this news. என்ன you know Henry the IV when he was an ordinary a disinherited son, ஏன்னா அவங்க அப்பா இறந்த போது அந்த சொத்தை எல்லாத்தையுமே ரிச்சர்ட் தி செகண்ட் எடுத்துக்கிட்டாரு. அப்ப he was disinherited by the king and he was also sent out of England, but he came back. அவன் வந்த போது he wanted help from Percy family and from the nobles and from the commoners, and his main demand was to get back his father's property from the king. நாங்க அதுக்கு ஓகேன்னு சொல்லி அவன் பக்கம் இருந்து சண்டை போட்டோம். அதற்கு அப்புறமும் அவன் என்ன பண்ணா அப்படின்னா he went ahead to claim the throne. அப்போதும் நாம் அவங்களுக்கு உதவி செஞ்சோம். ஆனால் இந்த பர்சி குடும்பத்திற்கு ரொம்ப நெருக்கமா இருந்த லார்ட் மார்டிமர், when he was arrested by the Welsh rebel Owen Glendower, this man Henry IV refused to pay the ransom money. This is the sign of ingratitude from the side of Henry IV. நாங்க எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணோம், ஆனா என் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருத்தன் அங்க மாட்டிக்கிட்டான், அவனை மீட்க வேண்டிய பொறுப்பு யாருடையது, உன்னுடையது தானே, நீ அதை செய்யல. அப்ப such a ungrateful fellow is King Henry IV. அதனால நாங்க எந்த பேச்சுவார்த்தைக்கும் தயாரா இல்ல. அப்ப பிளண்ட் கேக்குறாரு, அப்ப பிளண்டா சண்டைக்கு தயாருன்னு நான் போய் சொல்லிடவா அப்படின்னா, போய் சொல்லு, we will wait to meet you in the war field tomorrow morning அப்படின்னு சொல்லி அந்த சர் பிளண்ட வந்து பிளண்டா சொல்லி இவர் அனுப்பி விட்டார். and you find the war is going to begin. அதே நேரத்துல the scene moves to another character, that is in scene 4 you have the Archbishop of York. ஏற்கனவே நம்ம Archbishop of York பத்தி இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணும்போது என்ன சொன்னோம், Archbishop of York's brother was killed by King Henry IV for reason of treason. அவர் வந்து
பிட்ரேயர் ஆயிட்டாரு, ட்ரீசன்ல ஈடுபட்டாருன்னு சொல்லி ஆர்ச் பிஷப் ஆஃப் யாக் உடைய பிரதரை கொன்னதுனால ஆர்ச் பிஷப் ஆஃப் யாக் வாஸ் அன்ஹாப்பி வித் ஹென்ரி த ஃபோர்த். So he has joined hands with Hotspur and the others. அப்படிப்பட்ட அந்த ஆர்ச் பிஷப் ஆஃப் யாக் இஸ் இன் a discussion with his friend Sir Michael. இப்ப அவருக்கு இந்த வார் ஃப்ரண்ட்ல நடக்கக்கூடிய டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியுது. எனி கேம்ப்ஸ்ல என்னென்ன விஷயம்லாம் நடக்குது, அவருக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது அப்படின்னா, that Hotspur's father, Earl of Northumberland, is sick and he has refused to give his army அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் அவருக்கு வந்துருச்சு. அப்ப அதுவே யாரை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிருச்சு, the Archbishop of York ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிருச்சு. ரெண்டாவது இன்ஃபர்மேஷன் that யாரு, who is that from Wales? Owain Glendower. Yeah, Glendower. Glendower என்ன பண்றாரு, he is not able to gather his army within 14 days and he will be bit delayed, and that delay will damage the war because the war will start before that and war may come to an end before the arrival of Owain Glendower. இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் தெரிஞ்சோன்னா இவர் என்ன பண்றாரு, ஆர்ச் பிஷப் ஆஃப் யாக்குக்கு கொஞ்சம் தொட நடுங்க ஆரம்பிச்சு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, when the enemies are killed, it will not be a problem. யாரு, ஹாட்ஸ்பரையும் டக்லஸையும் கிங் ஹென்ரி த ஃபோர்த் கொன்னுட்டாருன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஒருவேளை கொல்லாம பிடிச்சிட்டாருன்னா உன் கூட யார் யாரெல்லாம் இருந்தாங்கன்னு கேட்கும் பொழுது ஆர்ச் பிஷப் அவருடைய யாக்குடைய பேரும் மாட்டிக்கும். ஏற்கனவே என் தம்பி ட்ரைட்டர் அப்படின்னு சொல்லிதான் அவனை போட்டு தள்ளிட்டாரு, இப்ப நானுமே மாட்டினா என்னை கொன்றுவாரு அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்றாரு, he is writing letters and he is asking those letters to be handed over to some of the allies there. யாரு, one is Archbishop's cousin Scroop, the other one is Lord Marshal. Okay, இந்த ரெண்டு பேரையும் அந்த ரெண்டு பேருக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கொடுக்க சொல்றாரு. அண்ட் தென் இவர் என்ன பண்றாரு, கொஞ்சம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா மூவ் பண்ண பாக்குறாரு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒருவேளை if the rebel army loses, he wants to be on the safer side. That is why he is asking Sir Michael to move to the rebels and tell them to accept any kind of peace treaty. சண்டை போடாம ஏதாவது பீஸ் ட்ரீட்டி கிடைக்கும்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. Not because he is interested in the well-being of Hotspur or Douglas, he is very much worried about his own safety. So with that, we come to the end of Act 4. Do you have any questions, teachers?